Hello friends, Namaskaram. Welcome to new video. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ലിങ്ക് ബിൽഡിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ്. So this is a site ranked SEO rankdseo.com. ഇത് ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഡാറ്റാബേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റ്സ് ആണ് where you can get backlink database as well as guest post database. So ഇവരുടെ അടുത്ത് around 1000 plus do follow and no follow backlinks database ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ 1400 plus വെബ്സൈറ്റ് ഗസ്റ്റ് പോസ്റ്റിംഗ് സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ രണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ സൈറ്റ്സിനെ ഗസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ട്രാക്കറും പിന്നെ വേറെ ഒരു സൈറ്റും കൂടി നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ലീവ് വീഡിയോ ഇൻ ദ ഐ ബട്ടൺ അല്ലെ പിന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് യു കൻ ചെക്ക് ഔട്ട്. So these are the like resources where you can go and get first hand of like എന്താ പറയുന്ന ബാക്ക്ലിങ്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയ സൈറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So let me take you to the pricing of this particular product. When I click on the pricing, you can see that monthly membership under $34, 3 month $59, and 1 year $99. So I recommend to go for the 34 only because most of the thing you can get it in first month only and can download and you can save it somewhere. Or you can, if you can do it, you can do it. Let's get into the inside of the article. When you come inside, it will something look like this. So when you go to home page. So currently I am at home page. This will show something like this. So where I will go to backlink database. When I click backlink database, you can see that backlink database is showing. So there are so many pages one by one, and each backlink, how to build a backlink, it will show. Like when you click on the read mode, these are the sites which provide backlink, and you can see that how, what is the DA, what DR, what is the do follow, and how the example is. So you need to go to here, maybe the other language. So I don't know this language, but you can go and create. Then you need to create your account, and then you need to create your details, your details, and you need to verify your email. Then you need to come here, you need to update your profile, and you need to leave your website here. So that's where you create your website. So that's the one example of how to create links from this particular section. That's the one thing. Second one is guest post database. Guest post database na basically guest post so they create like 1420 plus backlinks in the database. So you can see that directory free sites, small payment sites available. You can just filter it down with like money based, or you can filter it down with free based. So that is the option, and you can see that site link and you can use them. So that's it in this particular video. Hope you find useful, and maybe you wanted to purchase. I will leave the link below and you can go and check it out. See you guys in next video. Till then, bye bye. Take care and keep learning.